Namboneka bena pade kudigira nawe yatu Chipaso yatu yoforera Forera kajisunga Namboneka bena pade kudigira nawe yatu Suja mukati mutimangira mirako Mazi ya ukondo tisawa Sipatala masukulu paliponse Mpaka leo tikudikira Kuwadi maki meuza tusiza kudwa kwino Maka mukapotera ile Kili tose chizakala tayari Mpaka leo tikudikira Majabwana mamba kukosa wangu Ukamuuza nikugulira sapato Amataya pata imwe amambala Mpaka lero akugodikira Wakwera pansa na panjo kukuzimba Monire Madandala wuli, mwewuli, majomo banji Maswela banji, mwali banji Moni Tuzindire wuli, tuswelele wuli Madogera tani, mwoseli wao Boma tuna namba 29 tukupatsa limoni muziyankhulo zanu zonse kumene muli. Amalawi ife sitidzatopa tidzakhala tikubwera bepa. Ndikudziwa kuti chakhala chizolowezi kuti tsopano ndi chakudya cha moyo kuti simungamve bwino ngati simunamveko chakudya chimenechi chosintha kaganizidwe, chosintha maonedwe a zinthu, chosintha machitidwe a zinthu m'dziko lathu lino pofuna kuliphula pa moto pamene lili papo. Lero lachiwiri pa 25 April 2025 mutu wathu wankhani ukuti anthu ambiri amaganiza kuti boma ndi utumiki ochitira malonda. Anthu ambiri amaganiza kuti boma ndi utumiki ochitira malonda. Koma chilungamo chache boma ndi malonda a utumiki. Kutanthauzira kweni ndi kumeneko. Koma mdziko mwathu muno ogwira ntchito onse kuyambira president mpaka pansi ogwirira maofesi amaganiza kuti boma ndi utumiki ochitira business, ochitira malonda. Koma choona chenicheni nchonena kuti boma ndi malonda a utumiki. Ndifuna mumvetse pamene pa Chingerezi tikuti government is not service for business, instead it is business for service. If educated leaders could understand this, akadakhala tsogolera athu ophunzirawa amamvetsetsa tanthauzo la boma, dziko lathu lili pamwamba lero. Dziko lathu litapita patali kwambiri, koma vuto loti ogwira ntchito mboma onse amaganiza kuti boma ndi utumiki okachitira malonda. Boma amaliona ngati kuti ndi utumiki oti wakutumikira koma akachite malonda kumeneko. Pamene tanthauzo lene la boma likutanthauza kuti boma ndi malonda okatumikira. Pamenepo ndimafuna mumvetsetsa Malawi. Lero pamene tikupitiriza kusintha maganizidwe athu tikuyang'ana kwambiri aliyense ogwira ntchito mboma. Kuyambira mphunzitsi, nesi, dokotala, vice president, president, nduna, meya, kansala, phungu wa nyumba malamulo, oweruza milandu, aliyense amene ogwira ntchito mboma, wa polisi, msilikali, ambasada kapena kuti kapezembe. Mindset change ya lero ndi ya inuyo, aliyense amene ogwira ntchito mboma. Lero mindset change ili ikulunjika kwa inu. Tikuuza nsoma kampani ya boma, Escom, Makra, Mera, Water Board, kumeneko alikule Genko, makampani onse ya boma, MBC. Timafuna tikuuze kuti tanthauzo la boma ndiye kuti mukachite malonda otumikira dziko. Osati mukachite utumiki ochita malonda. Yeah. Ngani imeneyi ikutanthauza kuti tikamati malonda
ndiye kuchitika kutakata kulikonse. Ngati mwachoka ku nyumba kwanu ndikagwira ntchito kuboma, ndiye kuti inu mukachita ntchito yotumikira dziko. Koma chifukwa choti ndi ufulu wa munthu kuti adi agone akhale ndi mtendere anapita ku sukulu, boma limalipira salale, malipiro kulipirani inu ndi tina takenso takugoma tijama tima benefits. Koma sizikutanthauza kuti pamene mukatumikira apa mukachiteko malonda. Dziko lathu laonongeka chifukwa choti tanthauzo loti boma Amalawi ambiri ogwira ntchito mboma, sati ambiri onse ogwira ntchito mboma samalimvetsetsa. Amaganiza kuti ndikutumikira kukachita malonda. Koma chione chenicheni nchoti inuyo malonda anu popita kuntchitoko nkukatumikira dziko. Ndiye mafuna kuti zimenezi tiziyankhule chifukwa dziko lathu laonongeka chifukwa cha kusamvetsetsa mutu umene. President akalowa mboma amaganiza kuti mene ndikakhala president mu ndikachita business yo ndikalemere, ndikakhale ndi phindu, ndikakhale ndi profit. Cholinga cha president chimenecho, vice president choncho, nduna choncho, aphungu choncho, speaker choncho, chief justice choncho, onse ogwira ntchito mboma ndi madriver omwe. Nchifukwa chake lero driver mukampeza manga chinyumba chachikulu kumfunsa kuti ndalama mwazitenga kuti sala yomweyi safotokoza. Ndikitseko chako chotida akamba unena kuti pakana by department yomafufuza kuti kodi inu business mmapanga munambira liti yakuyendetsani bwanji tifati tione ujeni mbiri yanu ya business ambiri akanakhatamangidwa. Chifukwa ku Malawi lero kulibe njira imeneyo. Bora mukangolowa ntchito yotumikira mbomamo mumakachita malonda. Tsoka ilo pokachita malondapo mmakachita ndo malonda ndi msonkho wa Malawi. Amene pousonkha Malawiyo akuti chifukwa ndalemba anthu oti akatitumikire ndi amenewo azikalandira muvi woyamba. Amalawi pa zaka 21 chilandire ufulu. Kuyambira 1964 mpaka 1985 dziko la Malawi limayendera maonera kuti boma ndi malonda otumikira. Boma ndi ntchito zochitika kapena kutakata potumikira dziko ndi anthu achi. Koma kuchoka 1985 akamuzata pomakalamba kuti tsono zambiri izi sakuziyang'ana ndi diso la chimphamba. Anthu ena namba utembenuza tanthauzo fa akamuzata bwera 1964 anati kugwira ntchito mboma sizikutanthauza kuti ndi malonda koma ndi kukatumikira. Ndipo dziko layenda bwino chifukwa tangoti kukatumikira padakhala kusanja maziko chilichonse ndi mbali iliyonse dera lililonse chigawo chilichonse chidali ndi maziko ache. Zapa nyanja zinali maziko, zapa mtunda zinali maziko, za mtengatenga zinali maziko, za mtokoma zinali maziko, za mlengalenga zinali maziko. Chilichonse chili maziko ake, kandi za mukhondo, kandi ya zakudya zinali maziko. Chifukwa akamuzada atanthauzira bwino kuti boma ndi kutakata kugwira ntchito kapena kupanga malonda otumikira dziko. Koma atamba kukamba akamuzipanda atsogolerere ndi ena adadzasintha tanthauzo kuti ayi boma ndiyo kutumikira kuti mukachite malonda. Chifukwa chakwambira 1985 yo nduna zambiri zidalemera, aphungu amalemera, anayamba kumamanga manyumba akamuzu chifukwa atakanaye atakula atakalamba. Muvi wachiwiri, boma likufanana ndi mipingo. Kumene mipingo kamalemba ntchito kandi abusa kandi alaliki amati ndinotumikira. Koma pakuti ndi munthu amene akudya mkugona chali chimene kumpatsa pogona imene kumpatsa chakudya koma chosati cha malonda. Ndimafuna titsate pamenepo. Azibusa sayenera kuti akachite malonda ku chalichi, koma akagwira ntchito ya malonda potumikira chalichi yawo. Bomanso limatero nchifukwa chake muvina muvi wachitatu. Dziko la Malawi lino pa 1985 pokweka kakhalidwe akanachitika koyamba kumabapa kustathauzira mwana kuika boma kuti ndi malonda kali ndi utumikira kokachita malonda. Dziko linasonekera malembero a ntchito amene akamuzana akhazikitsidwa anayamba kusintha.
tsopano kudamba kuti anduna akhozotenga mwana wawo kamike kwambasa kukakhala kazembe, aphungu akhozotenga abale awo kukalowa nawo mabizinesi opanga za ku parliament, majaji akhozotenga ana awo kuti akhalenso majaji. Zidalakwika koma pachiyambipo padali malamulo kuti polemba wantchito tiyang'ane kuti kodi awa akudziwa kuti kuno kudzatumikira, sikudzachita malonda koma kudzatumikira. Monga mene Muvi number 4 mabanki akamalemba anthu antchito amakhala ndi ndondomeko zake. Kuno timasunga ndalama, kuno kumachitika zisisi za anthu, timasunga zisisi za ndalama za anthu, ndiye tilembe anthu ntchito a discipline. Poyamba amati mpiteka kwa dokotala akakwezeni kuti moyo wanu uli bwino, mutu wanu siwampwesa. Malamulo amene ku banki kuchali chinso mchimodzimodzi nchifukwa chake maseminari akamatenga munthu okaphunzira za ubusa ngati kuli kwa Roma amamuyang'ana munthu uja kuti siokonda za mchiuno, siokonda zochitachita, siokonda zokumwaimwa, koma ndi munthu oti ali ndi khalidwe ndi amatino ukakukwanani ubusa kapena ukakukwanani ubishop. Mbomanso muli chimodzimodzi. Mboma muli chimodzimodzi kuti okagwira ntchito adzidziwiratu kuti sikukachita malonda, sikukapeza phindu, koma okatumikira dziko ndi anthu achi. Ku Malawi kuli vuto chifukwa ngakhale Muvi number 6, 7 ku usilikali kumene akamalemba samangolemba nthawiyo osati pano amalemba funa abwana awo ndi wanti officer, abambo awo ndi general, ndi commander, ndiye amapita kumene kuja osayang'ana ena ngoti mbwambwana kuti awa usilikali akauta, koma chifukwa abambo awo, amalume awo, anti awo kapena ambassador kapena minister ndi m'bale wacho amene amangolemba. Lero dziko laonongeka, aliyense olowa mboma lero siotumikiranso koma othamangira kwachita malonda kuti apeze phindu. Dziko lathu laonongeka. Timayankhula pano kuti andale aononga, mapresident aononga, zona ali aononga ifota amangoyang'anira, koma vuto lalikulu lili pa ogwira ntchito mboma uja amati civil servant. Chifukwa tanthauzo loti boma iye amalimva ngati kuti ndi malonda kati ndikutumikira kokachita malonda. M'malo mwake tanthauzo lene likuti ndi malonda aboma kukatumikira. Pamenepo ndimafuna Malawi tipamvetsetse. Apolisi samangolowa ali njira zawo, ukhale ujinja wamphamvu, matenda olefula thupi ulibe, ndiwe ndithu oti ukathamanga ndi pavuto aliwonse ukalowapo ndipo ndiolimba mtima, ndiye ku usilikali ukalowa, ku polisi ukalowa. Koma mboma muliso malamulo ache kuti simusapite ndi mtima wokati mukapindule, mupite mtima woti dziko mukalikweze, anthu mukatumikire, ndiye lamulo la olembera ntchito mboma. Koma zonsezo zinaonongeka kuyambira 1995 chifukwa akamuzubanda adali akukalamba. Muvi number 8 anduna amene alipo kanene kuti nduna zimene zinakhapo kuyambira 1995 umakwera matafika lero onse akhala anthu otanthauzira boma molakwika. Chifukwa amamuuza wina aliyense kuti bwerani mudzatumikire kuti muzichita malonda, ndiye kuti potumikira paja kutenga ndalama za misonkho za anthu nkumakazika mmalonda. Nchifukwa chake lero wandale aliyense ndi olemeretsetsa kuposa eni amalonda. Vuto sidamasulire bwino apa. Ngati nkotheka boma latonse likhazikenso ndondomeko yatsopano kuti amasulire bwino kuti kugwira ntchito mboma ndi malonda okatumikira dziko ndi anthu achi, koma si utumiki okachita malonda kuti upeze phindu. Zitatanthauzirika zimenezi ndiye kuti Amalawi ambiri adzifumukamo kuti ine niona ngati za malonda kuti ndidzachite phindu apita poopa kuti ngati aphwanya pamene pachotsera ntchito, ngati aphwanya pamene pa ndiye kuti amangidwa chifukwa apezeka akuba. Muvi number 9 ichi nchifukwa chake zaka 29 zapita boma lakhala likulemba kuyitanira ntchito anthu oti akatumikire pochita malonda awo. Kugwetsa kwa dziko la Malawi tagwetsa pamenepo kuti timalemba anthu powapatsa tanthauzo lolakwika kuti bwerani mudzatumikire kuti muzichita malonda.
ndiye lero mumva kuti contract budget yoti inayenera kukhala 900 chakuti million kadi 800 chakuti million pa chinthu choti boma lalemba ogwira ntchito mboma makaonjezera. Tamva pera pachapo mpano kuti kunali budget kaya kuti ku education kunduna za maphunziro adapereka tenda ya 800 chakuti, koma akuluakulu ogwira ntchito mboma pakuti amadziwa tanthauzo lina kuti boma ndi kukatumikira kuti mukachite malonda aonjezera kha 980 chakuti million, 129 million yangolowa m'matumba mwathu akugwira ntchito mboma. Boma lilibe mphamvu chifukwa nalonso ku president ku vice president ndi kunduna amadziwa mawu omwe kuti ife ngotumikira kuti kachite malonda, osati tikuchita malonda kuti katumikire dziko. Ayi, lero pali ponse pali vuto limene. Muvi number 10. Nchifukwa chake tikudandaula dziko likupita pansi silikukwera. Maboma 5 boma lilonse lingabwere limabwera ndi kamoyo kamene kakuona kuti tukatumikira kuti kachite malonda. Songa kuti tivotereni ifeyo kuti likalowe mkatimo tikabe chifukwa tizikachita malonda mmene ndiye mukapeza kuti awa angosankhidwa kumene kukhala president koma ali mabizinesi akuluakulu, ana awo ali mabizinesi akuluakulu, awa angosankhidwa kumene vice president koma ali ndi maakaunti kunja. Ndiye kuti munabwera umu kudzatumikira kuti muchite malonda mupeze phindu, si munabwera kudzachita malonda kuti mutumikire dziko. Songeza mukanatero ndiyo ndalama ya mmalawi mukanayisamala chifukwa mukutumikira. Malonda anu inu kupita kuchito kuchikaonetsa kuti mkwacha ya Malawi tambala ya Malawi ikusamalidwa bwino ndipo ikugwiritsidwa ntchito pa chitukuko chokweza dziko ndi anthu ache. Koma ndingakuuzeni izi, maboma 5 muvi number 10 nkhani yawo ndi imodzi. Boma lilonse lingalowe potuluka limatuluka nkhani yakatangala chifukwa onse alowa mmenemo amadziwa tanthauzo la boma loti iwo ngokatumikira kuti akachite malonda. Amalawi tidakadziwa tisinthe kaganizidwe pomadziwa kuti kulowa mboma si ntchito yoti mukagwira kuti mukachita phindu koma mukatumikira dziko. Nchifukwa timakupatsani kanga chepe ogwira ntchito mboma sani amalandira za phindu chifukwa ndi ntchito yotumikira. Monga mene ali machachi mene ili mizikiti simudzamvapo kuti mbusa wadandaula kuti government kuya church ndiyopanda pake. Abusa ambiri amawendera makolola, mabishop ambiri amayendera makolola kapena mapikapu ang'ono zilibe kuti pali petupetu koma poti boma limampatsa nduna mbendera ndi akugulira gamuti yopuma koma munthu yoto ndi otumikira dziko. Mukamulemekeza choncho amva udyo anena kuti ine kundabweza lemera kudzachita malonda aphindu. Muvi number 11. Kuyambira president kukaphera okilina ogoloka mofesi kulibe aliyense adadzudzula nzache kuti ya tiyeni tidzitumikira mmamva kuti department iyi kwabedwa ndalama, department kwabedwa ndalama, ndipo zili chonchi kumakhala kuona kuti kulibe chotangagulitse muli makapu okha mkichinimo kapena muli madzokolopera dzokha koma amapeza njira yoti abedalama chifukwa tanthauzo laye kugwira ntchito mboma nkuti adzapindule akuchita malonda kuti apindule osati udzatumikira. Ndiye kumakhala kuti zokolopera za tenti yaphuli za Wesco maenvelope tikwafuna zaka 50 maenvelope atanyowa komanso akakhalitsa amafota amapsa ndi dzuwa mugulira to zaka 50 umafunafuna choti ugulitse cholinga wabwera udzachita malonda ndiye upeze mumpata amene agula envelope amene kuti afufuze tipeza kuti kwa mwenyeko adakandira za mmanja. Tanthauzo lolakwika kuti boma ndi malonda kadi boma ndi kukatumikira kuti mukachite malonda pamene tanthauzo leneleni loti boma ndi malonda okatumikira dziko. Amalawi titasintha pamenepo dziko lathu silingativute. Muvi number 11. Akadakhala kuti a president ndi onse ogwira ntchito mboma amadziwa kuti iwo ntchito ndi utumiki ndalama ya Malawi sikanasowa silikanakhalongolesa 80 trillion lero komanso mtsogoleri sakanapeza mpata ngakhale kilina sakanapeza mpata wakuba chifukwa akudziwira ati pachiyambipo pokalembera ntchitoyo anauzidwa kuti uku malonda ake ngokatumikira. Ndiye mutikakhulupirira malipiro anuwo ndi zimene malinga kupatseni ngati amati ma benefits ngati chiongola dzanja kapena chitero kuti ayi mwagwira ntchito ndiye izinso nzanu imene tikanakhala tikudziwa
kulibe kubedwa ndalama. Koma pakuti mapita ndi tanthauzo lina ndiye kuyambira president naye ni mbuli amadziwa kuti boma kukatumikira kukhala president kani kwakhala aphindu kukachita malonda aphindu, vice president nduna phungu choncho dziko nkusokonekera. Lero lipena paliponse pali chibowo choti ndalama zasowa chifukwa aliyense ogwira ntchito mboma angaphunzire maka amadziwa mwa umbuli kuti kukalowa mboma business yake ndio kachita phindu, mukatumikira kuti mudzikachita malonda mupeze phindu. Aliyense ophunzira kamumulemba ntchito lero choka ku university amabwera mawu amenewo. Dziko lathu liyenera kusintha kuwauza anthu kuti mwabwera udzachita malonda otumikira anthu osati mupeze phindu iyi. Chifukwa mwezi ukatha anthu amene mukuwatumikira akulipirani. Muvi namba 12 tsoka ilo onse ogwira ntchito mboma amadziwa kuti iwo abwera kudzalemera. Madriver, makaliki, principal secretary, director ndi apa mpando omwe abu kampani ya boma. Ndipo chokhale kama apa mpando wa kampani ya boma osankhidwa president nchiyani njira yake ndiyoti kumene kunkuchita malonda aphindu osati kutumikira. Ndipo bezoti pali wapa mpando wa board yakati wa Squarescom, kuli wapa mpando wa board ku water board, kuli wapa mpando wa board ku Ejenko, kwa umubezi wapa mpando uyu amathomandi allowance koma magetsi kulibe. Dziko ngumapeza kuti lili pa load shedding magetsi kulibe koma wapa mpando aligongo. Ena ndiyo kumatenga magini nkhala ma office amene koma mupeza kuti chimanga kwadi kulibeko. Kunational Food Reserve Agency kulibe chimanga chasowa koma iye wadziwa kusoletsa ndalama koma kuti ateteze katundu wa dziko wa anthu osatha. Movie number 13. Kufikira tsiku limene dziko lathu lidzasintha maganizidwe, kufika tsiku limene dziko lidzasintha machitidwe, kufika tsiku limene Amalawi tidzathe kumawuza ogwira ntchito mboma, ogwira ntchito mboma aso nkudziwa kuti ife tabwera kudzachita malonda otumikira dziko. Malawi tisamuyembekeze kudapita kutsogolo. Tisintha atsogoleri, tipanga zisankho, koma ngati tanthauzo la boma lilonena kuti mutumikira kuti mukachita malonda opeza phindu ndiye kuti tiyiwale tidzichita masankho kutaya nthawi. Chifukwa dziko sintha nchifukwa chake zaka 5 kani maboma 5 zaka 29 dziko lathu lili kupita mbuyo malo mopita kutsogolo. Kungwelekeza amange nsewu umodzi ndiye kuti dziko lonse likhala ikudziwa kuti mundivotere foni nayo kulimirani nsewu komatu obwere kudzatumikira sutabwere kudzachita malonda kuti utiuze kuti tisinthane palibe chosinthana ndiwe ndife ifeyo nkukulipira salale utumikire upanga misewuyo utumikire upanga magetsiwo koma kungopanga magetsiwo chifukwa nga malonda amafuna atilipiritse nawo dziko la Malawi limenelo. Ndiye lero tikuyankhula ndiye anthu ogwira ntchito opitirira 100,000 amagwira ntchito mboma. Tikuyankhula ndi inu. Mindset change iyi ndi yanu. Tasinthani simuli mbomamo chifukwa choti mwabwera kudzatumikira kuti mukachita malonda. Muli mbomamo kudzachita malonda kuti mwatumikira Malawiwa zopereka mapasi kuti muzipereka pa mtengo wache weniweni musawonjezere pena. Zopereka malayisensi mupereka malayisensi omwandondomeko yake musawonjezere ndalama. Kupereka contract muipereke chifukwa kuti munthuyo ali nzoyenera zake kuti akhale ndi tender kapena contract. Koma musawonjezerepo chifukwa simunalowa mmene kudzachita malonda mwabwera kudzatumikira. Ngati mukumva mawuwa musinthe chifukwa tikudziwa kuti palibe kuti angakuwuzeni chifukwa boma lonse lola limadziwa zoti tili mmene mwakatumikira kuti kachita malonda tipeze phindu. Ndiye silingayembekezera president kapena malamulo a dziko angatani chifukwa nkhale mungaphunzire maka mmabwera kudzamva tanthauzo limene. Koma tanthauzo la boma nkuti mubwere kudzachita malonda otumikira anthu. Zochitika zanu mzimbomamo nzoti mutumikire dziko ndi anthu kuti dziko lidzipita kutsogolo, miyoyo ya Malawiso idzipita kutsogolo. Movie number 14. Malawi akufuna kusintha kaganizidwe kwa onse ogwira ntchito mboma. Onse amene alembedwa adziwunikidwa kuti sanalembedwe fota ndi abale auje koma alembedwe chifukwa choti amamvetsetsa ntchito yakutumikira. Mwina tidzilemba na machalichi chifukwa kuchalichi kuli mwambo umene woti mwabwera kudzatumikira mpingo. Nchifukwa mbusa amatha kutumizidwa kutchire ngati uko akakhalako.
ifenso mboma mwina titero chifukwa mpokhala pamene tingathe kutukulira dziko lathuli nkuchotsa katangale onunkha amene wanonga dzikoli. Movie number 15. Lero limukhulupirira ndikupatsani zitsanzo. Boma loti limadziwa tanthauzo la boma kuti ndikutumikira kukachita malonda limatani, ndikupatsani chitsanzo. Pofika tsiku la lero pa 25 April ndiye kuti kwapita masiku 50 chifukwa Namondwe adabwera pa 6 March. Ndiye 25 days yadutsa ya March, kwabwera 25 days ya April, so ndizo kwatha masiku 50. Koma ndikuzaniza Malawi, boma lonena kuti limadziwa kuti lalo mboma mukukatumikira kuti achite malonda, siliyang'ana zoti kudzatumikira kudzachita malonda kuti litumikire dziko ayi. Zitsanzo nazi. Msewu wa dziko la Malawi umodzi chamati M1 Joko Blanty upita kuti Lilongwe kafika ku Nzuzu udaduka pa 6 March. Kungochoka makilomita 3 choka Blanty pakati pa Nchombo Blanty kumala ku Lilongwe kudzera ku Mbayani msewu udaduka. Koma ndingakuwuzeniza Malawi kuti mpaka lero msewu wotu ndiye mtsapa waukulu oyendetsa chuma cha dziko sudakonzedwe. Magalimoto akwenda kudzera kunyambadwe kapena akadzere kulikhumbula aduko amati kutuko kulikhumbula uko kuti akatulukire sewazalewa adzipita kuti Lilongwe. Koma Namondwe wachilika zaka 50 zapita. Si chifukwa china boma yogwira ntchito mboma amadziwa kuti iwo abwera tatumikira kuti achite malonda apeza phindu. Chifukwa ndalama akanakhala kuti adabwera kuti adzachite malonda otumikira dziko, ndingakuwuzeni Malawi msewu M1 ukanakhala utakonzedwa usiku ndi usana mpaka lero, kufika lero mwina kufika pa 8 pa 9 utakonzedwa. Tsopano funso lote, ngati msewu M1 sukumangidwa za masiku 50 atha, kodi nanga kuli mbuli kumoloza kumene mulatho watengedwa ndi madzi olumikiza Malawi ndi Mozambique ku Kilimani uko? Anthu amene amabweretsa katundu Malawi, amene amachotsa katundu Malawi apititsa ku Kilimani alipotani. Fonse wankati mwa Nchombo ya dziko Blanty to Lilongwe M1 sunakonzedwe masiku 50. Ndiye tiyembekeze kuti kumulanje mulatho omangidwa pompano nzachidzukire tilikire boma lina chaka cha 2025. Ndiponso boma limene ngabwere ngatabwera anthu ako omwewa odziwa kunena kuti iwo boma ndi malonda ochita phindu, ndiye tiyembekeze kuti mulatho umenewo mwina ufera pompo. Fa boma limene lidzatulutsa ndalama kuti akapange zimenezo lotumikira kudzakhala kulibe, chifukwa chimene kudziwa pano choti ndi malonda ochita phindu. Njomvetsa chisoni kwambiri kuti dziko la thunthu msewu wake umene uliwo omwe mtima wa dziko osawuyang'ana masiku 50. Muli president, muli vice president, muli boma la thunthu, manja onse atatu, makoti, parliament komanso kwa president, osaganiza kuti msewu ndiye mtsempha wa dziko lathu umene ukuthamangitsa magazi a dziko lino. Osakonza. Akudikire chani? Mukudikire chani? Zomvetsa chisoni. Tsopano musatipangitse kuti ife akumwere ambe kuganiza kuti mukutisankha. Chifukwa Lilongwe, Nzuzu, Zomba, Mangogi sakhala ndi moyo popanda katundu ochoka Blanty. Tsono mukanena kuti tikhulupirire msewu wa Nyambadwe, funso lonena kuti amene anaganiza kumbuyoko kuti ukhale msewu wa Nyambadwe uku kukhale msewu wa Zalewa uku anaganiza bwanji? Anaona kuti traffic yakula, katundu wakuchuluka, zoyenda pa msewu zachuluka, ndiye pakhale misewu iwiri. Tsopano lero mukalemeretsa umodzi wa Nyambadwe ndiye kuti mukuti ononga umenewo uwonongekanso posakhalitsa. Boma la nzeru loti labwera kudzatumikira mmagwiritsa ntchito ndalama iliyonse imene mungayipeze kukonza pamene pofunikapo. Ku South Africa msewu umati ukaonongeka pena truck yayenda pamwamba pa bridge ndiye msewu bridge yagwa usiku ndi usana 24 hours amayesetsa kuti pomafika mamawa msewu watsegulidwa kwenda. Dziko la South Africa kumachitika ngozi imodzi kukhudza magalimoto 36 nthawi imodzi msewu wokutsekeratu koma mudzapeza 2 hours zisanathe akonza zonse mahelikopta mwamba zimtamkati umu zimagereda mbalimu kuti business iyende. Ku Malawi mwachaka business limene mwatero masiku 50 kamalonda sakuyenda.
utsogoleri wonetsa kuti udabwera kudzachita malonda kuti upindule. Muvi number 16. Anduna aza mtengatenga bambo changu Buhara anakhazikitsa loti zimene nkazona mboma apita mtalika DPP loti magalimoto kumayenda ali namba plate yosadziwika yomati ana atati boma atonse zatha wina aliyense akamayenda aziyenda namba plate kuti azidziwika kuti galimoto yakuti. Koma lero nduna ya Zanziko yatha kuyenda galimoto yake yopanda namba plate ya unduna mbendera iveliveli koma opanda namba plate kumapita kusonkhano kana kuphwando kuti wafunsa ino azikhale ng'oma ndipo anu yapeka mulo kuti galimoto iliyonse isapezeke ikuyenda ibe namba plate yanuyi akuti amalinga ndi malamulo amene akhazikitsidwa pano onena kuti nkoyenera kuti othawa nkhondo ma refugees achoke mmakwalala mwapite ku kampu kunzereka ndiye tikuopa kuti security yathu sili bwino. Zona boma lathunthu mukuchita mantha ndi ma refugees mukunamiza dziko. Chimene lakamachita kuti anthu oti akuyendera sanabwere kudzatumikira dziko amaphwanya nkhale malamulo awo omwe. Ifeyo tikuti mindset change iyi muyambe ino aboma malamulo mukakhazikitsa muziyatsata kuti ife amalawi tonsefe mbuyo tizitsatira. Koma ngati mufuna ife tizitsatira inu mukuphwanya ndiye simunasiyane mboma la DPP simunasiyane mboma la UDF zimene ndinazo simukutola nthauzo logwira ntchito yotumikira dziko. Pomaliza timafuna tiyankhule mawu awo kuyendetsa dziko kumafunika anthu aupangiri wodziwa kutumikira osati anthu amene ali ndi phuma lokalemera ali ndi phuma lokhala ndi mphamvu dziko limawonongeka. Lero Malawi uyu tili kumusokoneza ndi manja athu kungonyuzi kumuononga ndi manja athu. Mulunguso naye wakwiya akungochita zimene angati. Nyanja ya Malawi lero ikupita ni tupira. Mvula iyi kumpoto kumene maona ngati kwapulumukako ikubweranso ndiye kugwetsa manyumba. Zinazi zimafunika mindset change. Achakwera zifunika mindset change. Achilima zifunika mindset change. Mindset change iyi ikozokhala kuti kuziyang'ana sonoka kuti kodi ife polowa muno tidala kwapati. Polowa dziko mboma muno tidala kwapati. Mwina mwalakwa kwambiri ndi malonjezano munenga musintha mindset change kupotani kukalapa kuchalichi. Kukalapa kuchalichi kuti ambuya ngati si ifeyo tikhululukireni. Koma ingodikira ntimalize zaka zathuzi titulukemo. Kapena ngati muli anthu a Mulungudi kuyimika dzanja saluti kudalephera. Mayiko ambiri amachita resign anthu. Nthawi yopanga resign inali ino zionetsa kuti simunalowa mboma mudzachita malonda kuti mpeze phindu. Munalowa udzatumikira ndipo kutumikira kwakuvutani umayimika dzanja kuti ayi ndalephera. Chifukwa singakhale kuti ndikupanga izi ukuzuchitika zina. Tuyika malamulo tikuphwanyanso tokha satero. Munali ndi ine Bantu Sanders Juma. Tisinthe kaganizidwe, tisinthe machitidwe a zinthu, tisinthe maonedwe a zinthu. Zikomo kwambiri. It's another brand new thing from Thomas Temple with the Scorpion. Stamina guy with the so-called Tanukala. Mwongi tena. From famous studio. Monile mwatandalauli mwewuli mwachoma bwanji mwaswera bwanji muli bwanji moni tusindire uli tuswerere uli mwadokera tani mosaliwa. Greetings to all Malawians living in the diaspora. You are the only navy that is breathing for our country. Without you, our nation could die. So I want to appreciate. I know you are facing a lot of challenges, particularly those of you in South Africa. You are moving like cats now. You have to run away like mice, running away from a cat, because South African government wants to make sure that all of you are arrested or deported back. And that is the problem for our history.
I want to say this. We are praying that government of South Africa understands the situation of Malawi and consider giving us some kind of permits or documents that we can live for 2 years at least. Because if we don't, we'll be arrested and we go back. We'll come back because that's the only bread we have in Africa. So I understand your situation. I'm sure that is the same in London, United States of America, and other countries. But here we want to appeal to global powers, nations that have their economies stronger than ours. Think of Malawians. We are coming from the poorest nation. Fellow citizens, today we have come with a mindset change project of 25 April, Tuesday 2023. Our topic is government is not service for business. Government is not service for business. Rather, it is business for service. I wanted us to understand this point clear. Government is not service for business. You are not serving in the government for the purpose of winning or getting profit. That's the meaning. Government is not service for business. You are not serving in there to make money, to make profit. The truth is, you are doing government business for service. And we wish our educated leaders could have understood this translation. We wish all educated academia and everybody serving in the government could understand this meaning, because you misinterpret all the time. In continuation with our Mindset Change project today, we are targeting mainly civil servants, which comprise the president, vice president, ministers, principal secretaries, directors, teachers, nurses, doctors, members of parliament, councillors, mayors, and all who work or serve in the government departments, including MDAs, ministries, departments, and agencies, including SOE, state-owned companies. The topic of the day is government is not service for business, it is business for service. Which literally means government is an activity of service. Government is an activity for service, not activity for business, not activity for profit making, but it's activity for service. I want all of you civil servants to listen to this, and all of you who are reading in movie or who listen to movie, send this to all civil servants in our country to know that government is an activity for service, not an activity for profit making or business. Even though there are salaries and benefits, but that is what is called humanitarian tithe, in other words. If in church you could say it's a tithe. But since you are serving, you need to be given something in return. And that's a salary and some benefits, but not business. Move number 1. For 29 years after independence from Britain, our founding father Kamusbanda taught civil servants that government is business for service. But after 1985, when Ngwazi thought the system had sunken, local government officials started to change the system and changed it to be known as government is a service for business. Few officials changed the translation. This happened mainly because Kamusbanda was aging. This is why some officials took advantage and misinterpreted the actual meaning of government. Moving number 2. Government is more similar to people who serve in churches. Church and government are more similar institutions. Their fundamental mandate is service, not business. Just as churches save the people, government too is for service of the people. Moving number 3. Malawi is one country where political trainees who became teachers to teach others as if they know, when in true sense they knew nothing about government and governance. This is the country that we have. We put the government in the hands of trainees, and these trainees pretend to be teachers and go around teaching people, thinking that they know government and they know what governance is, when in true sense they are also trainees or interns who don't know anything about governance, who don't know anything about government. That's our problem in Malawi.
Movie number 4. Just as banks have criteria on the way they choose to hire, government was supposed to have guidelines over how it should employ or hire employees. Movie number 5. Just as seminaries and other schools or institutions that teach Islamic lessons have a criteria and procedures on how and who to recruit, in Malawi a government just hires or employs without looking at criteria or conditions. Now, after 29 years, it has now become worse because it's now nepotistic and regionalistic, if not tribalistic. The criteria to hire government employees is nepotism. Not criterion, but nepotism, tribalism, regionalism. That's what is a qualification for one to be a civil servant, which is wrong. Moving number 6. As the religious organizations are non-profit making institutions, they recruit or hire people that are servicemen and servicewomen. Religious organizations, when they are employing or hiring people, they make sure they are looking for people that are servicemen and servicewomen. Why? Because they know the mandate of their job is to save the church and save the people. Government was supposed to follow the same criteria, but that's another story now. Moving number 7. Any military organization, defense force, for instance, Malawi Defense Force, police institution, they do not just hire or recruit. They have a criterion on how and who to hire depending on the needs of the particular institutions. They need physically fit men and women. They need those that have got a clean record, healthy track record, people that don't drink. Those are the people that are required. That's a criterion in employing security officers. In the government, there was supposed to be such criterion that our founding father Kamusbanda laid out. But that's not the case. Moving number 8. In Malawi, after 1985, government officials misinterpreted the true meaning of service and wrongly translated it as service for business. After 1985, ministers became millionaires instantly. Members of parliament became millionaires and businessmen instantly. Presidents don't talk about them, they are the richest people. They just get rich. First year, second year, they are already rich. Why? Because the interpretation of government was that it is a business for profit making. It's not service to the people. Moving number 9. This is the reason for 29 years governments have hired or recruited people who understand their service in government for business. 29 years we never employed or hired civil servants based on service, but we hire civil servants based on business making and profit making. Movie number 10. Same movie number 10. One of the reasons Malawi is poor for 58 years is because civil servants from up to bottom, from bottom up, believe and know that government is service for business, when in true sense it clearly means it's business for service. You transact to save. You do the activity of government to save two people, the country, two things, people and the country. But we have had 5 governments where civil servants go to work and transact for business, profit making. Movie number 11. When the president up to the cleaner knew or realized that government business was for service, if they realized that, there could be no corruption, hospitals could be clean and equipped with medicine and drugs, education would be of quality, and no taxpayers' money could be looted or squandered. Only if the president, up to the cleaner, knew or realized the true meaning of government, that it is a business of service or business for service, we could not lose what we have lost in 58 years, particularly 29 years. Movie number 12.
Unfortunately, all civil servants know that government is service for business. That's why presidents, ministers, parliamentarians, principal secretaries, including drivers and clerks, become richer in the service because they misunderstand the true meaning of government. Is business for service or government is service for business? Movie number 13. Until that day, civil servants will realize or will be forced to understand that government is a business for service, our country is not going to prosper, we are not going to succeed, and we are not going to move forward. You know what is going to happen? Every election, we are just going to change people that should come and use our taxes for business purposes and profit making. And you know, it's a simple thing. If you want to serve this country, just to turn the mindset of all civil servants to know that their business is for service, not their service is for business. I want you to understand, your service in the government is not for business. You are doing business in the government to save the people. Movie number 14. Malawi needs and requires mindset change of all civil servants to know that they are hired or employed to save, not to do business. It is, however, very much impossible and undoable to teach old dogs new tricks, because all the 100,000 plus civil servants in Malawi have planted in their hearts that they are in service for business. That's why while there is nothing to sell, they find something to get money from. Go to MRI. You are going to pay your car, they will charge you more because they want to get something. Their mindset is tuned to business making, to profit making. You go to ESCOM, they will tell you that you must go and buy your own transformer, buy your own wires, buy your own poles, but you must go and buy that shop. ESCOM is a provider of everything. Why should I go and buy from another shop? And you give me the identity of the shop and you want me to bring receipts from there. It tells that you find something to sell, because when you entered into service, you knew that you are serving for business. Until we change this mindset, our country has no future. You can go to every department, MDA, GENCO, ESCOM, MRA, where servicemen and servicewomen, what they do is practice stinking corruption. Because when you go with the mindset that you are going to serve for business, obviously you need to find something to serve. Obviously you need to find something to give you money. That's why passports today are very expensive, and they are more expensive because you can't just pay 180,000 and think you'll get express passport. You need to double that amount for you to get it expressly. Movie number 15. You will believe this with an example of Cyclone Freddy that has just devastated all major roads in our country. All feeder roads are blocked or cut off. Now today it's 50 days ever since Cyclone fell in Malawi, but in a government where civil servants, including the president, know that no government as service for business, they don't know service. What they know is cashing on for business. Why do I say this? 50 days later, the main road, the nave, the heartbeat of our road in our country, from Blantyre, a main capital city, a main commercial city, to administrative city capital Lilongwe, the road is blocked. It was blocked on the 6th of March, last month. And today, 50 days later, the road is still blocked. The civil servants, including the president, who came in to serve for business, don't even see the agency or an emergency that they must fix this, because that is our economic heartbeat. That is our economic nave. But they can't. As I speak to you, 3 kilometers out of Blantyre CBD, the road is blocked. What the government of business people say is that there is a Blantyre Magalasi Nyambadi road, so they can use that one. But I want to ask you, why did the governments in the past thought of having 2 ways? Because they knew the traffic was high and the load was too much. Therefore, there was a need for 2 roads connecting Lilongwe and Blantyre.
But since Zalewa is broken at Mbayani, you don't care, because yours is serving for business. But if you are doing business to save, that road could have been marked or rebuilt by today. And here, in this mindset change project, we call the president, Tonsalans government, this road must be fixed in the next 14 days. This road must be fixed in the next 14 days, because this service for business that you're doing is going to make that Nyambadu road to wear out as soon as possible. It's just a new road. Your other government that you succeeded had built that road with confidence, but if you're overloading it, it's going to break again. So we need this road from Blantyre to Lilongwe to be fixed in 14 days. If not, people of the south will have to rise up, because they cannot transact, they can't do business. Moment number 16. As this is not enough, the question comes, if you cannot fix the heartbeat of the country, if you cannot fix the main road of the country, M1, what should we expect from people in the southeast of Malawi, connecting Mozambique Kilimani side, whose bridge was also washed away? Should they expect any recovery soon? No. Because if you're failing the main one, you can't remember the outskirts. But I want to tell you this, Tonsalans government. Our country depends on movement. We don't plow or produce anything, but our country depends on movement of goods. And we only rely on main roads and bridges. So if you can't fix them, then our country is doomed. Therefore, we call upon Tonsalans government, Minister of Transport, you should do anything you can. You have received a lot of money from Saigon Flame. People have given us a lot of money. There should be some millions that must go and reconstruct, rebuild the road connecting Blantyre and Lilongwe. It's a must, and it's a demand, because that's our taxes. We have taxes in. We pay tax 50 billion every month. You can use all that and fix the road, so that movement must continue. Movement number 16. If civil servants in Malawi, including the president, were servicemen, they could disburse a major sum of funds to reconnect the two cities by reconstructing this road. Movement number 17. The main economic nave is not rebuilt by business civil servants. Then Malawi, if the main economic nave is not rebuilt by business civil servants, then Malawi traders that use a Simuland border to Kilimani, I talked about that, will have to wait until 2025 for a new government to come and fix the road there. Because if this government cannot think of the heartbeat of the road, they want to think of the other one. I said that already. Moving number 18. Civil servants who work in the government, that's safe for business, create laws and break it. Civil servants that work in the business of government to serve for business, they create a law and they break it. Example, Minister of Transport Jacob Hala created a law taking in mind the mess that we have come from our predecessor government, DPP, whereby motor vehicles were driving without number plates. If there's a number plate, perhaps it will be Anna Daddy, children of the father. Tonsalans government promised that they will not allow any vehicle to move in the Malawi soil, on the Malawi soil, without a number plate. Unfortunately, the Minister of Homeland Security, Mr. Zikale Ngoma, just broke the law that was implemented by the same government. Minister of Homeland Security, Mr. Zikale Ngoma, was seen in a Prado without number plate. When people ask you, what's wrong? You created a law and you're breaking it. Mr. Zikale Ngoma, in defense, movement number 19, he said he had to break the law because he has created a pandemonium, he has created a kind of a paradox whereby refugees are forced to go back to their camps. Therefore, he is scared for his life because refugees might attack him. A minister of a government, a legal government, is afraid of refugees. This is all a lie. It tells that this is the government of
civil servants who save for business. Because if you're a minister, fully minister, you will indicate a number plate, MG34578. You will have to drive, and you're going to the embassy of another country where you're going to present for celebrations of the country. And you go without a number plate. And you're afraid of refugees. Are you serious? It tells that this government is in the hands of trainees, as I said in another movie. That when you give the government to trainees and they pretend to be teachers, you see how they run the country. The law is done by Toss Alliance government, and Toss Alliance government breaks the law. And what of people, citizens? Why shouldn't we do the same? In conclusion, we demand that civil servants must go for orientation again to know that to be in the government is a business for service, not service for business. We also appeal to Toss Alliance government, the remaining 2 years that you are remaining in power, you must run your government or operate your government under the law, not outside the law. Therefore, Mr. Zikale Ngoma must be fined because it is a law that all of us in Malawi are following. So if others are following and others cannot, then it's not a country. There's no government. You were with me, Bantu Sanders Juma. Have a great day. Let's meet again on Friday in the same table when we continue sharing Mindset Change Project. It's only when we change our thinking, the way we do things, the way we understand things, it's when this country will develop. Otherwise, we must forget ever seeing a new Malawi or seeing a developed Malawi, seeing a civilized Malawi. We are just going to see corrupt Malawi and developed Malawi. But I'm not one of the people who wants to see this country underdeveloped. And I'm sure you too. So let's change our mindset. Thank you very much.